Good morning, my students. How are you? And I hope that all of you are okay. طبعا بتمنى إنه جميعكم تكونوا بخير. I know that I didn't send anything yesterday, but for some private circumstances, لظروف خاصة أنا ما بعتت. But today we are going to continue our lesson, a young inventor, okay? A young inventor. And as you remember, I explained this for you. Already أنا شرحت خلينا نقول لحد line 20 okay أو 20 both of them correct if you pronounce it, one American one English, it's okay, no problem. So as I told you that a young inventor that we are going to read the article about is Emily Comments okay اللي هي Emily Comments. وحكينا إنه Emily Comments, what is special about her that she started inventing or began inventing things when she was only 4, يعني لما كان عمرها بس 4 سنين. وحكينا إنه at that time she used to enjoy making toys from old materials in her granddad's or grandfather's garden. بعد هيك when she grew up or when she got older, she learned more about different materials. صارت عم تتعلم أكتر على different materials with different tools وإلى آخره. While she was at school, while she was studying at school or while she was at school, an idea came up into her mind. يعني طرحت فكرة أو إجت فكرة براسها اللي الفكرة كانت إيش إنه هي invent or creates a small fridge or a portable fridge. يعني إحنا هون بالارتيكل this إحنا بنحكي عن Emily Comments اللي هي الانفنتور واللي two inventions اللي هي البورتبل فريدج واللي هي طبعا الووتر كارير اوكي. حكينا هون انه there was a reason for two reasons خلينا نحكي انه to create or invent this portable fridge. الفيرست كان انه كانت الفانكشن لهاي الفريدج انه هي preserve or keep medicines or small food items إنه تكون clean, dry and cool. Second reason إنه this portable fridge doesn't need electricity at all. As I told you إنه there are so many places still don't have electricity. They are not provided by electricity, يعني هم مش مزودين بالكهرباء إلى الآن ما زالوا. So this portable fridge was invented by Emily to help such kind of people. وحكينا إنه هي went to Africa when she finished her school, went to Africa to work on her design حتى تشتغل على الديزاين الخاص فيها, and she spent 5 months in Namibia testing out her fridge. Today we will continue from line 21 to خلينا نحكي last paragraph. Sorry for this. Okay. Now in this or in the second paragraph خلينا نحكي أو part 2 of the article, we're going to talk about the second invention of Emily Comments. رح نحكي عن الانفنشن number 2 اللي اخترعته إيميلي اللي هو طبعا الووتر كارير. بس خلينا نكمل هون. She decided not to produce the fridge for profit. لاحظ هون لما حكيت لك she decided يعني هي قررت ايش؟ قررت انه هي okay sorry for this not to produce تنتج. قررت انها ما تنتج that fridge for profit. So if I ask you what did Emily Comments decide about the fridge, she decided not to produce it by or for profits. قررت انه هي ما تعطي profit بمعنى ايش هون؟ ارباح. نقدر نحكي ارباح. okay. Instead, she gave the design to people in Africa for free so that they could produce their own portable fridges following her instructions. Instead of having profits or taking profits from people or put this invention in market and these things, she chose to keep this design for those people in Africa. هي بدل ما تحطه بالماركت وتعلنه وتاخد profits عليه اللي هو أو تحصل earning money من بيع هذا الانفنشن,
هي decided not to take a profit. قررت ما تاخذ profits نهائيا، أرباح على الآخر. and she gave يعني أعطت her design to people in Africa. she gave them this design, those people in Africa. قررت تعطيهم الديزاين اللي هو تصميم البورتبل فريج for free، مجانا. free هون ليس حر ولكن بمعنى مجانا. so that they could produce إذن هم هون بيستطيعوا إنهم ينتجوا هاي البورتبل فريج، ينتجوا البورتبل فريج by following her instructions، إنهم يتبعوا الانستراكشنز. instructions اللي هي إيش حكينا هون؟ معنى instructions تعليمات إيميل. أوكي، هذا بالنسبة last thing was written about the portable fridge. هذا آخر إشي تم كتابته على البورتبل فريج. طيب، Emily also invented a special water carrier. Emily also invented a special water carrier. African women and children often have to walk long distances every day to collect water, and they can only carry a few containers at a time. Okay, in this first 4 lines or 5 lines, you can see that Emily, or the article, talked about the second invention of Emily and the reason why did Emily invent this water carrier. إذا بالسكند باراجراف هو بيحكي لنا عن السكند invention اللي هو الاختراع الثاني الووتر كارير. and why did Emily invent this invention، أو خلينا نحكي this water carrier. ليش أعطونا السبب اللي هو إيش السبب؟ إنه African women أوكي، وحكينا هون قبل ما أكمل الووتر كارير اللي هو ناقل الماء أو حاملة الماء. أوكي، African women اللي هم النساء الإفريقيات والأطفال الإفريقيين children often. بالنسبة ل often راح أحكي لك إنه we can pronounce it in 2 ways, often and often، وأنا شرحت لكم من قبل إنه one of them is American and the other is British. have to walk long distances. long distances, what do you mean by long distances؟ يعني they have to walk for in long roads أو long distances لمسافات بعيدة جدا every day to collect water. كل يوم حتى إنهم شو يعملوا؟ يجمعوا المي. collect بمعنى يجمع أو يحضروا الماء to bring water. ممكن كمان هون نستخدم to bring water. okay، and they can only carry a few containers at a time. So with this long distances, do you think that those children and those African women could even carry more than 1 container or 2 containers؟ ممكن انهم يحملوا اكثر من 1 حامل واحد، او خلينا container بمعنى اللي هو ممكن نحكي اللي هو حافظة الماء أو حاملة الماء أو الإشي اللي بنحط فيه المي، اللي هو إما بيكونوا بيحملوه بقربة أو بسطل أو بيحملوه مثلا بجلن وإلى آخره. so containers هون بمعنى وعاء أو حافظة. okay، so a few containers ما قال لك few ولكن a few يعني عدد قليل جدا، maybe 1 2 or 3. تمام. so with these long distances يعني مع هاي المسافات الطويلة those African women and the children cannot even hold or carry more than 1 or 2 maybe 3 containers. ولاحظ هون they بتعود على مين؟ بتعود على ال African women and the children. بتعود على ال African women and the children. طيب let's continue. However, with Emily's water carrier, they can carry up to 5 containers of water. هلا when Emily invented this water carrier, those women, African women and the children can carry up يعني بيقدروا يحملوا to 5 containers. لاحظ 5 containers.
each time. يعني بكل مرة بروحوا يعبوا مي بيقدروا بهاي الووتر كارير يحملوا ما يعادل 5 جلان مي أو 5 أوعية من الماء أو 5 أسطولة مي وإلى آخره. She made the wheel out of the tree. لاحظ بهاي الباراجراف رح يحكي لنا عن البارتس أو خلينا نحكي التولز والماتيريالز اللي استخدمتها that Emily used to create or invent this water carrier أو خلينا نحكي الووتر يس اللي هو الووتر كارير اللي هو ناقلة الماء أو اللي هي حاملة الماء. She made the wheel out of the tree. هلا إعجال الووتر كارير was made out of a tree. يعني العجل الويل هذا العجل مش wheels هون عجل out of a tree يعني كل عجل tree branches من أغصان الشجر. كل عجل كانت تصنعه أو العجل اللي بجر هذا الووتر كارير طبعا لو حمل أكيد ما بيقدروا يحملوه من 5 أوعية من الماء أو 5 جلان أو إلى آخره لا طبعا ولكن كل هذا الويل هو بيساعد على جر الووتر كارير أوكي ناقل الماء. So الويل was made of tree branches يعني كانت تجيب التري branches وتصنع منهم إيش الويل and used all tires to keep the containers in a place. يعني الويل من أغصان الشجر بينما الأول تايرز اللي هي العجال القديمة المهترئة ممكن خربانة إلى آخره كانت تستخدمهم to keep the containers حتى تخلي الكونتينرز في مكانه ما يوقع ما يتحرك إلى آخره. People can also use the product to carry firewood or other heavy objects. يعني there are not only the main function of this invention يعني هذا الانفنشن لما عملته Emily it was for carrying water to have more than 5 containers or 5 containers at once when those African women and the children went to bring water or to carry water and so on. لكن we have another job or function for this water carrier إنه you can also what you can carry يعني بتستطيع إنك تحمل إيش تستطيع إنك تحمل الفايرwood اللي هو الحطب تمام الfirewood a wood in British الfirewood or other heavy objects يعني أشياء ثقيلة أخرى يعني we have two functions okay في main function وفي minor or second function for this. أول شيء إنه you can carry up to 5 containers of water at once يعني بكل مرة and you can also use this product to carry firewood or other heavy objects تقدر تستخدمه لتحمل الفايرwood و other heavy objects تمام؟ طيب Emily has won many awards in the last في نهاية الارتيكل at the last of the article the writer talked about Emily's awards عم يحكي لنا عن الجوائز اللي تلقتها Emily. Now Emily has won two or many awards but the most important 2 awards اللي ذكر لنا إياهم كانوا including Women of the Year اللي هي امرأة السنة أو اللي بتيجي اللي حصلت عليها بال 2009. So if I ask you what does the date 2009 and indicate for you شو هذا التاريخ بيعبر لك بتقولي إنه Emily won the award Women of the Year in 2009 okay اللي هي Common Era and Save the Planet اللي هو جائزة إنقاذ الكوكب أو الأرض award in 2008. برضو ممكن أحكي لك سؤال what does the underlined date 2008 indicate for you أو ممكن أحط لك line under the 2 dates اللي هي 2009 2008 أقول لك what do the underlined dates 2009 2008 indicate for you. طبعا الإجابة بدها تكون إنه Emily got in 2009 Women of the Year award and in 2008 she got Save the Planet award. تمام يا حلوين. So this is the end of our lesson. Move to the second part of this lesson. خلينا نيجي هون للhomework. هذا رح يكون home
work لإلك. Read the given article on page 6 then answer the given questions. بدي تقرأ لي الارتيكل اللي هي a young inventor الموجودة عندك بصفحة 6 وتجاوب لي على الأسئلة التالية. When did Emily Cummins begin inventing? When did Emily Cummins begin inventing? begin يعني بدأت. inventing اللي هي تخترع. طبعا ما رح أشرح لك الأسئلة in Arabic. Okay, so you have to pick up the answers. Number 2, according to the article يعني استنادا على المقالة. Emily enjoyed making things from waste material. Give an example. أعطيني example على ال waste material اللي كانت تستخدمها Emily. Number 3, according to the article برضو نفس الشيء استنادا على المقالة. Emily made toys from old materials. Okay, هون كانت Emily تصنع ألعاب من ال old materials. What is the source of this material? source يعني المصدر. source معناها مصدر. مصدر الماتيريالز هاي من وين كان؟ Number 4, as Emily got older, what did she learn? وقت كبرت إيميلي بلشت تنضج وتكبر شو تعلمت؟ شو الأشياء اللي تعلمتها؟ Number 5, what happened with Emily while she was working on a school project? شو صار معها بهذا الوقت؟ Number 6, what is the function of Emily's small portable fridge? أعطيني الفانكشن الوظيفة تبعت البورتبل فريج. نيجي هون لنمبر 7. Number 7, why is Emily's fridge ideal? أعطيني ليش هي مثالية البورتبل فريج. What kind of material and tools أو materials and tools people can use الناس بيقدروا يستخدموا to build Emily's fridge. شو الماتيريال والتولز اللي كانوا يستخدموها ليصنعوا build هون بمعنى يصنع وليس يبني حتى يصنعوا أو create the fridge. Number 9, where did Emily go after she finished school? Emily, where did she go when she finished school? وين راحت؟ Number 10, why did Emily spend 5 months in Namibia? قضت 5 شهور بناميبيا. Give me the reason why. 11, what type of people did Emily target by her design? نوع الناس اللي استهدفتهم Emily اوكي بتصميمها. مين هم هدول الناس اللي استهدفتهم بتصميم البورتبل فريج. Number 12, why did Emily give her design to people in Africa? Why أعطتهم إياه ليه؟ Number 13, what did Emily also invent? Why شو اللي اخترعته إيميلي كمان؟ أعطيني السبب. 14, what can people do with Emily's water carrier? هذا الووتر كارير شو الناس بيقدروا يعملوا فيه أو شو الوظيفة اللي بيقدروا يستخدموه الأشياء اللي بيقدروا يستخدموه لإلها. 15, what kind of materials did she use to make this water carrier? الماتيريالز للووتر كارير شو هي؟ كيف صنعته؟ 16, according to the article, Emily's water carrier is used to carry containers. What are Emily's water carrier others function or other functions? Okay, شو ال other functions للwater carrier? Okay, المين function إنه to carry containers اللي هي حاويات الماء أو إجلال الماء وإلى آخره. ولكن what are Emily's water carrier other functions? شو الوظائف التانية لإله؟ Last one اللي هو find out in the article a proper and common nouns, an adjective and an adverb, subject and object pronoun. واحد تختار لي a preposition. Okay, thank you so much for listening. وإن شاء الله part 2 رح ينزل قريبا وهو حل الأسئلة الموجودة بكتاب الستودنت بوك.